Ndinokukwazisai mose vana vaMwari muzita raJesu Kristu anouya, amen. Tinoda kutenda Mwari nekusanganiswa mangwanani ano munguva yekudzidza shoko raMwari, tichitenda Mwari nemukana wakanaka zvakadai, tichitenda Mwari zvakare nekuverengwa pakati pavapenyu munyika izere zvirwere zvakonzera makuva mazhinji. Toda kutenda Mwari nemukana wakadai. Tichadzidza muzuva ranhasi kubva kubhuku rakanyorwa naPita, iye uya mudzidzi waJesu, Pita wekutanga. Handei neni pana Pita wekutanga chapter 2 verse 9 na verse 10 ndo patichadzidza tiri. Bhaibheri shoko raMwari rinoti, asi imi muri rudzi rwakasanangurwa, uprista hwamambo, rudzi rutsvene, vanhu vakazviwanira, chikonzero chiri chekuti kuti muparidze kunaka kwaiye wakakudanai. Akakudanai kubva kupi? Kuti mubve parima muuye kuchiedza chake chinoshamisa. Imi kare makanga musi vanhu, asi zvino muri vanhu vaMwari. Makanga musinganzwirwi ngoni, zvino maakunzwirwa ngoni. Mwari varopafadze kuverengwa kweshoko ravo. Musoro wenyaya wezuva ranhasi unoti hello stranger, hello stranger. Ngatinamatei. Baba vedu vari kudenga, muzita raJesu toda kukutendai nekuda kweshoko renyu ramaisa pamberi pedu. Ishuviro yedu kuti mutaure nesu, mupindure imwe yemibvunzo inotinetsa mukurarama kuburikidza neshoko renyu. Taurai nesu mukuremerwa neupenyu, taurai nesu mukunetseka mukurarama. Nyasha dzenyu dziwanzwe mugotiitira ruponeso. Ndo munamato wedu muzita raJesu, amen. Toda kutenda Mwari zvikuru. Tiri kutarisa musoro wenyaya unoti hello stranger. Theme text yedu yabva pana Pita wekutanga chapter 2 verse 9 na 10. Bhuku ratiri kudzidza kubva kwariri rinonyorwa naPita. Tikaritarisa rose, tikariwerengedza rose, mukaverenga tichaona kuti kubva mutsamba yaPita vanhu vaari kunyorera vaiziva kunonzi kutambudzika. Vanhu vaari kunyorera vaitove mukati mematambudziko, uye kwa kune matambudziko mazhinji
aizotevera vaive vari kurarama mukati mekushungurudzwa, zvikuru sei kushungurudzirwa kutenda kwavo. Ava vanhu ava pavari kurarama vakadai, Peter anonzwa mweya achimuudza, nyora ubatsire vanhu vari kushungurudzwa nokuda kweukama hwavo naKristu. Zvinotonzwisisika mibvunzo yakanga yakubvunzwa nevanhu vakunetseka kuti saka zviri kumbofamba sei zviri kudai, pane chatakanganisa here, sei matambudziko ari kuramba achiuya. Isu takasarudza kutevera Kristu ane simba pamusoro pematambudziko. Saka mukaverenga chapter 1 verse 3 kusvika pana 7, chapter 2 verse 19 kusvika pana 25, moverenga chapter 4 verse 1 kusvika pana 6, mozoiverenga neverse 12, muchaona kuti maKristu vari kurarama panguva yavanonyorerwa tsamba naPeter vari kuziva chinonzi kutambudzika. Saka Peter paari kunyora bhuku iri, First Peter, ari kunyora to address two critical questions. Mubvunzo wekutanga, nemhaka yei maKristu achitambudzika kana kutenda kuna Mwari chiri chinhu chakanaka? Zvinofamba sei kuti maKristu atambudzike? If faith in God is a good thing, then why do Christians suffer? Question number 2, what should suffering Christians do? Vacho maKristu vari kutambudzika vanofanira kuti vaite sei? Saka Peter anonyora bhuku iri kuti apindure mibvunzo iyi. Saka patinodzidza bhuku raPeter tinoona kuti pane mhando mbiri dzekutambudzika. There are two kinds of suffering. Kutambudzika kwekutanga, kutambudzika nokuda kwamatuso emusikanzwa yangu. Mwari wakataura ichi, ini ndinoita ichi. Matuso ezvandazvisarudzira kuita anondipa matambudziko. Kunonzi kurumwa nechokuchera kwandinenge ndichisangana nako. Saka mukaverenga bhuku raPeter, dambudziko iri anoritaura. Ende paari kuritaura, ari kuti avoid such kind of suffering. It's unnecessary. You will be suffering for nothing if you suffer because of your evil doings. Peter anozvitaura, chapter 2 verse ya 20, anoti kudii, nokuti kune rumbidzo yeiko kana muchitsungirira matadza mukarohwa. There is no praise, there is no glory pakuti Mwari akukuranga nekuda kwedambudziko rauya muupenyu hwako, nekuda kwezvikonzero zvekusateerera kwako. Hapana rumbidzo iripo apo. You cannot say Mwari vari kudhila neni, nemhaka yei, nemhaka yekuti wazvicherera chazokuruma chacho, wazvicherera gungwa rako, iko zvino rakukukonesa kuyambuka. Ndiwo wakatsvaga earth moving machine and you dug out your own Red Sea and you are facing it. Life is not easy for you. Chikonzero ndechei wakazvicherera gungwa dzvuku. Ukaverenga chapter 3 verse 17, zvikanzi nokuti zviri nani kana kuri kuda kwaMwari kuti mutambudzike kana muchiita zvakanaka pakuti kana muchiita zvakaipa. Saka Peter ari kuenzanisa panapa mutambudzikiro, kuti pane kutambudzika nekuti uri kuita zvakanaka, kwozoita kutambudzika nekuti wakashaisha mufambiro. Peter oti usatambudzika nemhaka yekusateerera kwako, hazvina rumbidzo izvi. Pachapter 4 verse ya 15 na 16 anoti, nokuti kurege kuva nomumwe wenyu uchatambudzika nemhaka yokuti muurai, nemhaka yokuti imbavha, kana kuti unoita zvakaipa, kana usingaregi zvavamwe. Musatambudzika zvichikonzerwa neumbavha mani, musatambudzika zvichikonzerwa nokuchiva, musatambudzika zvichikonzerwa nekupomba, musatambudzika zvichikonzerwa nokuuraya, musatambudzika zvichikonzerwa nokuda kuva navamwe vaMwari kunze kwaMwari, musatambudzika nokusateerera. Saka Peter anotiudza kuti the first kind of suffering, kutambudzika nekuti iwe hauteereri, haunzwi.
ende kana usinganzwi zvedi unowira mukutambudzika. Aiwa, ndokutaurirai mukoma, chazoita kuti mhuri yenyu imire negumbo rimwe chete. Actually gumbo rimwe chete riri nani yakamira nemusoro, nemhaka yei yakamira nemusoro. Maitora nguva refu muri mumota, mapaka pakapoti, maitora nguva refu muri mumotikari muchisanitiza foni nekuigezesa, nekuti zvirimo mai vari pamba havafaniri kuzviona. Hezvo nhasi zvinhu zvashata, nekuti uya musi uya makazokangana kuudza uya wamunotaura naye kuti ndaakumba, iye ndokunyora meseji dzake, maiguru vakadzibata, muri munhamo nekuda kwokusateerera. Ndokuudza hanzvadzi yangu, chazoita kuti pave nemwana asina PO box ndiwe waiisa hembe dzisinei nedzawakapfeka dzekuchikoro, kuitira kana wobva kuchikoro waidarika nekwatito wozodzokera mune dziri muyunifomu kuti udzoke kumba. Chawakatakura kurumwa nechekuchera. Peter oti unotambudzikirei nokusateerera? Saka Peter ari kuti learn to avoid suffering because of evil doing. Dzidza kunzvenga zvakaipa kuti urege kutambudzika. Peter anoenderera mberi otiudza the second kind of suffering, and anoti uku kutambudzika nekuti waita zvakanaka. It sounds strange. Kana ndaita zvakanaka kainini kondotambudzikirei? Handiti ndagona here? Kana ndagona, I must be showered with praises, I must be showered with good things. Upenyu hwangu hunofanira kunge wakanaka. Saka dambudziko rinobvepi? Mubvunzo uyu ndo watoda kupindura muzvikamu zviviri. Nhasi regai tipindure reason number 1. Reason number 1 why people suffer for doing good things is because we have been called to holiness. Takadaidzwa kuutsvene. Peter oti pana chapter 2 verse 9 na 10, muri rudzi rwakatsanangurwa, muri rudzi rutsvene. Varere kuti mutsvene kana kuti varere kuti hutsvene rine inonzi set apartness. Saka isusu takadaidzwa naMwari kuti tibve muhutsvina, mukusarurama, kuti tiuye muhutsvene. Batai pfungwa iyoyo. Obva ati iye Peter, makanga musiri vanhu imi, asi iko zvino mave vanhu vaMwari. You were not a people, but now you are his people. Maiva murima, ndobva madaidzwa mukaunzwa muchiedza chinoshamisa. So your holiness, like that of God, has the idea of set apartness. Mabviswa kune mhomo uku, mukaiswa penyu mega. It's an isolation of the chosen and their critical distance from the world. Isolation of the chosen. Nyika yave apa, imi muruku, patori nemukaha, pane musiyano, pakati pe akasarudzwa neasina, pakati pe mutsvene neasina. You are now taking your coordinates from God. You are now taking your bearings from God. You are now taking your directions from God. Your compass is heavenly. Your conduct is holy. And because of that, vawasiya kwawabva, they think you are a stranger. Hello, stranger. They think you are a stranger. Nekuti vavajairaka kuti pamunoriritira mhuri munoita zveutsotsi-tsotsi, muchiita zveumbavha-mbavha, muchingwavha-ngwavha kuti mhuri dzirarame. Asi nekuti iwe you were called to holiness, wakadaidzwa kuhutsvene, ivo pavanoti ngatichimukai, handei tinongwavha, iwe unomira, wabva wati gentlemen, by how I live there is another way of doing things, kwete kungwavha-ngwavha. And when they look at you, you are a stranger. Well, hello stranger, iwe unochengeta mhuri yako nenzira dzakanaka. Hello stranger. Nemhaka yei? Because there is a set apartness that is living within you. Wakabviswa kurima, ukaiswa kuchiedza. And because uri muchiedza, you cannot afford to go back into darkness and back into light. And you cannot afford to be switching between darkness and light. So you stay in the light. And in the eyes of the world, you are a stranger. Vanotoshamisika kuti sei mhuri yako isingawaniwo zvakanaka. Nemhaka yei? Because if you are a stranger to the world, you can suffer for doing what is right. Unogona utoshaya chingwa chekuisa patafura kuti vana vadye.
nemhaka yei because you are a stranger. Well, hello stranger, imi makadaidzwa kuutsvene mukanzi huyai kukururama, ibvai kurima. Varipo kara vanosustaina mabhizinesi nechioko muhomwe, vanowana nzvimbo dzechikoro nechioko muhomwe, vanowana marizinesi nechioko muhomwe, matende ekugadzira mabhuku epachikoro chioko muhomwe. Asi iwe waimbovako ndobva wadaidzwa kuutsvene. You were called to holiness. You were set apart. You are a holy priesthood. You were set apart. Wakaiswa padivi. Urukuti kana wakavatarisa vachiita zvavari kuita, what they are doing is strange to you, and what they are doing to you also is strange. Saka iwe kana wakatarisa, nyika yakakutarisa ichishamisika newe, kuti mwana wake ashaya nzvimbo, anga achifanira ngodonha munhenga kuti mwana wake awanewo nzvimbo, but honai mwana wake ari kutambura. Anga achifanira ngodonha munhenga kuti mwana wake awane basa, but honai mwana wake ari kuteedza madziro. Anga achingofanira kuita zvinhu zvisina basa izvi kuti kambani yake isaite nose dive, asi haana kudaro. You are strange in the eyes of those from where you left. Hello stranger, iwe unoraramisa business rako nenzira dzamwari. Hello stranger, iwe unoendesa vana kuchikoro nenzira dzamwari. Hello stranger, iwe unowanira vana nzvimbo nekuwana mabasa nenzira dzamwari. Well, hello stranger, because you were called to set apartness. Wakadaidzwa kukururama, wakadaidzwa muutsvene. You are taking your coordinates from God. You are taking your coordinates from heaven. Your bearings are God guided. Iwewe unoita muitiro wedenga nekuti akakudaidza mutsvene. Saka vanhu kana vakakutarisa, they cannot understand how you operate, nekuti pavanosvika vachiita zveupfambi kuti muri dzirarame, iwe wakuvaudza wakamira kuno kuti aewa, there is another way of doing things other than doing what we used to do. Hello stranger, hello stranger. Pane vamwe vanonyepa zvekusvika pakupererwa nezvekunyepa, zvekuti vanotoenda pamusika votobvunza kuti matomatisi mari, munhu wototaura kuti matomatisi $2, ivo voti ndiri kudzoka, vachiziva kuti hapana kwavari kudzoka zvavo, vajaira izvozvo. That's how they sustain the bread on their tables. That's how they sustain their lives. Upenyu hwavo kureva nhema chete, vanoreva nhema zvakadaro zvekuti havachatembi umwe munhu ari kuvaudza chokwadi, nekuti vanofunga kuti ari kurevawo nhema. Kureva nhema kusvika paextend yakusatemba vamwe nekuti iwe uri murevi wenhema. Mwari ngaaropafadzwe nevanotaura chokwadi, who were called apart from speaking lies to speaking the truth. Even if it means them getting burnt, they speak the truth whatsoever. Hello stranger, uri mueni nemufambi panyika ino. Hello stranger. Saka patinodzidza kubva mushoko raMwari, vamwe vanotoshamisika kuti aika zvinoita kuti munhu aitoita mudzimai wani nekuti kwawakabva kwaitwa hobo. It was not manly to be committed to one person. It was not womanly to be committed to one man. But iwewe wakadaidzwa muutsvene. You were called to set apartness. You were called to holiness. Wakadaidzwa to be separate from the world. Saka your way of life is separate. How you conduct your things is separate. How you run your businesses is separate. How you do your academia is separate. Zvese zvaunoita muupenyu hwako, kana nyika yakakutarisa, you are strange. You are a stranger. Well, hello stranger. Hello stranger. Saka Bible kana richishandisa vari rekuti stranger riri kureva an isolation of the chosen and their critical distance from the world. And nekuda kwekuti you are now a distance from the world, nekuda kwekuti hauchaiti zvinhu muitiro wenyika, ndokutaurira hama yangu, you will suffer for doing what is right. Unotambudzika nekuti uri kuita zvakanaka, unogona kutotambudzika nemhaka yekuti waramba kubvisa chioko muhomwe, mwana anogona kutoita gore asina kuenda kuchikoro. Nemhaka yekuti waramba kudonha munhenga, tender application inofanira kuenda kutender office yayanzi iuye kuhotera, iwe hauna kuiendesa ikoko. Handi ikoko waiendesa ukati mukiu imomo bva ndimomo, ende zvatoramba business riri kutodonha. You can suffer for doing what is right. Persecution yevanhu vari kunyorerwa tsamba naPeter inhau yekuti kudii,
vavaramba vakabatirira pana Mwari. Their suffering was caused because of their allegiance to God. Dziripo nzira dzekuraramisa mhuri nechitsotsi-tsotsi, but because you have been set apart, you are a stranger to the world. Asi we need not despair, vana vaMwari. Hatifaniri kupera tariro, vana vaMwari. Nemhaka yeiko ziso raMwari rinenge rakatitarisa. In our strangeness to the world, in our suffering to the world, in our suffering in the world, ziso raMwari haribvi patiri. Mwari ngaakudzwe. Keep your strangeness. Don't let it go. Stay a stranger, for in this world you are a stranger. Munyika inoi uri mufambi nemupfuuri. Munyika inoi uri muyeni. Saka patinodzidza tinobva taona kuti Pauro manje, Peter, kana ari kutaura, anoshandisa vara rekuti stranger iri kasingaperi. Verengai chapter 1 verse 1. Anoti strangers in this world. Verengai chapter 1 verse 17. Anorishandisa vara rekuti stranger. Verengai chapter 2 verse 11. We are strangers in this world. Verengai chapter 4 verse 2 kusvika pana 4. Iregai ndichiverengai. Chapter 4 verse 2 kusvika pana 4. Kuti panguva yakasara panyama arege kurarama nokuchiva kwavanhu asi nokuda kwaMwari. Muri kumunzwa stranger haararami nezvavanhu, anorarama kuda kwaMwari. Zvikanzi nokuti nguva yakapfuura yakaringana kuita kuda kwavahedheni, nokufamba noutere, nokuchiva, nokunwa waini, nokutamba kwakaipa. Kana pachitaurwa nyaya yekutamba kwakaipa, pari kutaurwa masexual orgies, kamutambiro kanomutsa nyama, kamutambiro kanokwezvera kubonde, ndikaka kamutambiro kazara munyika, kamhanyirwa nevechidiki vezuva ranhasi. Be a stranger. Shayikwa panzvimbo dzakadaro. They will think you are a strange youth, but don't let go your strangeness. Hello, stranger. Well, hello, stranger. Zvikanzi nebhaibheri vanoshamiswa nechunhu ichi. Vacho vanozviita vamabira ava vokunamata zvifananidzo nezvisakafanira vanotoshamiswa. Vanoshamiswa nechinhu ichi kuti hamufambidzani navo pakusazvidzora kwavo uku kwakawanda vachikureverai zvakaipa. You are a stranger. Hello, stranger. Maintain your strangeness. Stay in your lane of holiness. Zvose zvinoitwa kunze kweutsvene handi zvako. Wakadaidzwa. You were called to holiness. The reason why you are suffering right now, you are suffering because you were called to holiness. And through holiness, you must leave this world. And through holiness, you must conduct your life. And the world sees you as a stranger. Uri munhu anovashamisa. Vanotoshamisa kuti ko vana ava vaiti zvemabira, ko chii, ko vana ava vaiti zvechoko. Haiti. Why? Because you were called to holiness. And you need to keep that lane of holiness. Asi Mwari ngaakudzwe. Bhuku yaIsaiah inotipa tariro kuti naye Mwari mukutambudzika, saka munotirasa here? Naye Mwari mukutambudzika, munotirasa here? Israel was a set apart nation. Yanga iri nyika yakaiswa padivi kuti iratidze dzimwe nyika dzose kuti kudenga kuna Mwari. Yakasvika pakutambudzika Israel. Mwari akatuma shoko naIsaiah. Munoridzipa manivhesi iri. Kana muchitangira pana Isaiah 40 verse 31, muchingotangira pakuti asi vanomirira Jehovha, dzokai pa verse 27. Munzwe kuti Israel yati Mwari mandirasha. Imhosva here kuva mutsvene, imhosva here kuteerera shoko renyu, imhosva here kuita zvamakataura, imhosva here to be set apart. Is it a crime to be holy? Zvikanzi panapa unoreveiko iwe Jakobho? Unotaurireiko iwe Israeri uchiti nzira yangu haizikanwi naJehovha? Mwari wangu unondidarika asingandiruramisiri. Handizvo, nzira dzako dzinozikanwa naJehovha. One day is coming, a day is coming, Mwari paacharuramisira nzira dzako. Zvikanzi hauna kuziva here? Verse 28. Hauna kuziva here? Hauna kunzwa here? Mwari usingaperi, Jehovha musiki wamativi ose enyika, haaziya, haneti, njere dzake hadzisingazikanwi. Vanoziya unovapa simba. Ndiye Mwari waunonamata. This is the God who called you to set apartness. This is the God who called you to holiness. In your suffering for doing what is right, remember the kind of God who called you into set apartness. Usamkangamwa,
usamukangamwa zvikanzi vanoziya unovapa simba, unoshayiwa simba unomuwedzera simba rake. Kunyangwe navanakomana vakomana vachaziya nokuneta, namajaya achawira pasi chose, asi vanomirira Jehovha. Mirira Jehovha, uchapuwa simba idzva, uchabhururuka namapapiro samakondo, uchamhanya usinganeti, uchafamba usingaziyi. Dzokai neni tipete nyaya iyi tiri pana Peter wekutanga chapter 5. Kunonzi munorindwa nesimba raMwari imi vatsvene, nekuti ukadzokera pavhesi 1 na 2 inotaura kuti the elect, handitika vasanangurwa, ndo inozotaura pana chapter 2 verse 9 na 10 kuti makasanangurwa. Peter anoramba achidzokorera nyaya yokuti you were picked. Vari rachoda kuti electors kunonga one by one, kwete kungounganidza sekunge uri unganidza chibage chawira pasi. It's picking sekunge uri kunonga ma-raisins kana kuti ma-grapes mukati mamatombo econcrete, uchiita zvokutsvaga kuti grape riri papi. Ndo zvinoreva kuti elect, kuita picked by choice. We were picked by choice. Kunonzi imi vakasarudzwa, munorindwa nesimba raMwari. Vara rekuti kept iro is a military term. Kana zvazvekuchengeta vatsvene vake, Mwari ndi Jehovha wehondo, anovachengeta with the armies of heaven. Ndo saka David anoti kuna mapisarema, Mwari unotuma mutumwa unokomberedza vose vanomutya, ndiye unovarwira. Mwari unotuma mutumwa. You are kept by heaven, kept by the power of God. It means to guard, to protect by a military guard, either in order to prevent hostile invasion, to be one on one's guard against some eventuality. God is on guard. And the faith, zvikanzi panapa nenokutenda, faith is the instrument by which we grasp divine strength. Don't let go your strangeness. Don't let go your strangeness. Kana panyaya yekukuchengeta, Mwari unotoita zvehondo. Bvunza Elisha, achakutaurira kuti vaSiria pavakauya, mukomana Gehazi wanga ashupika, asi pamusoro pezvikomo panga pane mabhiza aibvira moto, ngirozi neminondo yakavhomorwa. God protects his own. Kana zvazvehondo, Mwari unosumuka to protect his own. Be of good cheer. God has overcome this world. Stay with your strangeness. Ngaishamisike newe nyika kuti uyu anombozviita sei, but you know that your eye is single to the glory of God. Ziso rako rakatarisa kuna iye akakudaidza muutsvene. Ndoda kunamata nastranger akanditeerera. Anoti, taishaya kuti seiko zviri kuitika. Aiwa, you were called to holiness and you are living holy. Mwari ngaramba achikupa simba. Ndoda kunamata zvano anoti, ndo mafambiro azvo. I want God to call me to set apartness. Ndoda kurarama muutsvene. Zvipoka zviviri izvi ngatitsinzinei apo tinonamata. Baba vari kudenga, tinokutendai. You called your people to set apartness. You called your people to holiness. You called your people to a different life altogether. Tinokukumbirai musiku wedenga nepasi kuti mutibatsire. Tiitireiwo zvakanaka, mutiropafadze nekuti tiri vana venyu. Taishaya kuti seiko zvichiitika, kuti ndasarudza kuita zvakanaka ndinonetseka. Why do I suffer when I have done something right? Tinokutendai netsamba yaPeter kuvaKristu vanga vakapararira munyika yeAsia Minor, kuti vazive kuti nyange waita zvakanaka unogona kutambura, asi kuna Mwari anoziva nzira dzako. Tiitirei zvakanaka, mutiropafadze muzita raJesu tinonamata. Amen. Sokora kanaka kunesu wafambi apoti noenda pasipo asimbu ponesi achazo uyaje kutonga umambo wake o areku kasika Jesus arikutoka deva fami ake pachazo tora apo Jesus oya onama ekare apo vandorara vafambi wakafa na Kristu
Bachazarurwaje Boluwalubuka Bachapona pame na Jesu Ariku Oya Nekukasika Jesu je Ariku Kutoka Ewa fambi Bachazotora Apo Jesu Ouya Tichasanga na kombo Shawe kudenga Tichaimbange kuponeswa Aponeswi oba Chaba pasirese Panamate mambo Wedenga Arekoya Nekukaseka Jesu je Arekutoka Bewa fambi Pake Bachazotoba Apo Jesu Ouya Hallelujah Amen Hallelujah Keko nawe Chashika Namata Simbira Rako Faradakara Profeka Beri Kudenga Arekoya Nekukaseka Jesu je Arikutoka Ewa fambi Bake Bachazotora Apo Jesu Ouya Arekoya Oya Nekukaseka Jesu je Arikutoka Ewa fambi Bake Bachazotora Apo Jesu Ouya Arikuya Oya Nekukaseka Jesu je Arikutoka Ewa fambi Bake Bachazotora Apo Jesu